вот. Что это? Это вот так вот. Ёпта, ну покажи, как Это вон так вот. Покажи, как Нет, правильно. тебе не буду показувати. Йди. А, Вон, бачиш, що збіглись 3 зрителя нещасні. тут никого нет. Правда? Ну, блін. Ага, ты микрофон включил. Так не видно нічого. Так я для себя. Я така глохну, о магад, так громко слухати. Так, ні, ну вроді норм. Слухаю себе. Пойдет. Ну що, ви готові? У мене, звісно, не зовсім обновлення. Тобто у мене буде обновлення, але мені до обновлення треба дойти. Я не підготовлена сьогодні була. Так що да, я зараз быстренько заканчиваю прошлую сюжетку и ныряем в обнову. Так что go. Бля, чё мне так громко? Я сейчас оглохну реально в цих наушниках. Сейчас, давайте подивимось. А как понять, як вам по звуку?
Реально, как понять, як по звуку вам? Блин, ну прям громко. Yes, I'm here. Of course. Proceed as planned. Bye-bye. Норм звук? Ну ти диви, типа, я хз, мені в наушниках долбить вообще жесть. Так що я не розберу. Ну що, час мені прийдеться грати на клавіатурі. Ненадолго, ну понятно все. Так, поставлю поближче водичку. З наушничком. Так, ну я просто молюсь і вірю в те, що мені типу з минулої обнови совсем чуть-чуть осталось. Ну, подивимось. Так, а ще я починала грати на клавіатурі. Так що проснувся в 11 часов вечора. Так, зараз тільки 10. І я граю на клавіатурі, так що ви не обісуйте, тому що я, блядь, не вмію на клавіатурі грати. Let's pick up the pace. Так. Делишки. Сейчас порешаем. Тут быстренько так по сюжетику пройдемся. Тут уже вроде уже конец. Бля, что такое, что глючим? Что глючим? Блин, а у меня вообще камера норм стоит. А что глючим? А что мы заглючили? Походу, все-таки Вову надо было сворачивать сегодня. Потому что я її просто оставила, вона у мене 4 часа, просто була відкрита. И что делать? Походу, надо перезагружать Вунву. Все. А я так хотела не перезагружать, а просто зайти и все. Ну все, тогда сейчас и джойстик включу. Чтоб не плаки-плаки, да? Вот такой вот. Ну все, блин. Не хоче включатись. О, старт. Неужели? Заходит молодая девушка. Лет 27, каже «Гутен Морген», іде на кухню. Ага, то есть вам завозик устроили там. Все понятно, все понятно. Та що значить exit game, если я вже exit game, если я вже вийшла? Чи я лаунчер не закрила? Ладно, сидеть пока вот так. Можем пообщаться. Что мне хочется рассказать интересного? Бля, что это за лысина? Оп. Оп. Боже, якісь сказочні історії ти розказуєш, як обично. Не вірю я. Вона хоч симпатична. Вона хоч симпатична. Может, надо один раз нажать? Нет, надо 2 раза нажимать. Симпатичная дочка тети Люды. Блин, 100 просто придумаєш сказки. Понятно, що ти на стріми до мене перестав ходити. Надіюся, що тобі щось перепаде. Гутен абенд, гутен абенд. У мене тут технічні неполадки си. Уно моменто. Чуть-чуть що-то полетіло було.
Наверное, все-таки надо було її закрити, коли вона з 2 часов дня работала, типа, до 10 вечера. Надо, походу, закрывать. Поліція з осмотром. А дивилися каюти. Я не знаю, чи вірити мені в ці сказки. Ребят, мені вірити в ці сказки? Я не уверена. Ну, ти будеш запускатися. Да, буде. Боже, а що так довго, що так печально? Так, джойстик роби. Будни моряков. Ну, давай, рассказывай. Давай, рассказывай. Заставка имбуля просто. Вот в новом оновлении просто. Музыка типа, ну, под вопросом. Пока не знаю. Ну, прикольно. А вот, блядь, что такое? Вот так вот сегодня стартуем. Чесно, ну от ти от це розказав, і за це вам платять гроші, просто за те, що ви туди-сюди ходите по палубі і страдаєте хуйню якоюсь. Понятно. Очень хороша робота, мені подобається. І дивимось на дочок тіті Люди. Очень класно. Очень ніхуйно. Дарта треба кормити, він голодний. Дарта, да. Давайте, третя попытка. Що ж такое сьогодні? Банкай. Давай, запускайся. Все порішав? А що, у нього вже комплекс? Конечно, я дроп заберу. Сюда, блин. Я дроп забрала, ви не знаєте, як хочете. Note в ремонте. Это хорошо. Это хорошо. Вай, какая... Дивіться, вот это моя крашиха справа. Да, это право. И вот там зліва тоже мій краш стоїть. Боже, що мені заново все проходить? Блядь. Ой, я ж можу з джойстиком. Що я цю клавіатуру сижу тут, мучаю. Так, ми можемо скіпати, щоб ви понімали, якщо що. Я вже забуваю, у мене мільйон ігор, і я забуваю, як пользуватись в різних іграх. Як тут бігати, типу? Він не ботик. Ребят, а як це об'яснити? У мене тупо глючить гра на цьому моменті. А, блядь, це не глючить гра, це я дура, бля. Ну ладно. Надо було просто з платформи відійти. От, блін, глупенька. А я тут разве не... А як бігати? Бля, я все забула. А що мені розказувати? Комусь що, інтересно? Комусь інтересно, сходила ли я сьогодні на спортик? Комусь интересно, работала ли я сегодня? Чем я занималась? Типа, вам же похуй всем. Anyone watching would think you remember what I told you before entering the dark side. Some things I can't bear to remember. Rover, look up. The exit is... Yes, yes. Согласен. Вот и я тоже. Ще думаю, що ти кажеш, я в шокі. Так, давайте згадаємо, як бігати. А, вот так вот. Вау, ничего, блин. Это столик. Ты что, мне дальше историю рассказываешь? Она не закончилась? Очень жаль. Я опять забыла, на яку кнопку бігти. А, на вот эту. Welcome to the Anti-Void Matter Materials Lab.
It's where they first developed the materials for the Academy's anti-void canopy. What's all of that in the center of the room? The scrap of the day. Even the best recycling can only keep up with so much. Let's look around to see if there are any leads. Ой. Ой-ой. Ви куди дивитесь? О. Это что такое? Блядь. Ой-ой-ой. Мать моя женщина. Ну, хоч десь у мене. Який це? 5-й? Ну, хороший ракурс. Бля. Чим я займаюсь? Раді цього, як мінімум, стоїть відкрити цю гру. А чо? Бля, Лючило, ти чуть-чуть загородила мені. А як підсказку подивитись? Search for clues. А, может вот так? Угу. Да, давай, рассказывай историю. Я тут слухаю. I have the photo. Now, where is the right spot projected? Так. Боже, от як глупі. Я тоді подумала, що в мене залагала ігра в шокі. Угу. Що-то на сложном. Не поняв. Все? Боже, тяжело. Time for class. Oh my. Smile. Так. Чесно, я от хотіла Люцило відкрутити, но вони такий повільний геймплей. Ну вона така мама. Вона така мамі. О май гад. We are students. Блядь, опять не на ту кнопку жму. Може буде проще, якщо я во всіх іграх просто поставлю собі, типа, одинаковий на джойстику геймплей і не буду паритись. Зачем я от это мучаюсь? Is this artificial retroact rain? Да. Да. Dear me, this is but a pale imitation. Among the synchronists who survived the experiments, there was one from Jinzhou. Once he realized he'd never there, he and his colleagues давайте worked skip. together. Все одно сюжет уже всі знають, всі проходили, і я вже дивилася. Тільки не пройшла вовремя. Дайте мені на моменту, пліз. Всі ж ми знаємо, що все буде хорошо. You want to все stop одно. and take a rest? No. Not even close. А що стільки дверей? Блін, як цей мікрофон поставити? Отак от може. Вон так от. Во, вот так от. Не понял. Побінгла. Ну, степені, де історії, я не поняла. What's wrong? Ти забув? Stay where I can Тобі see так you. понравилась історія With wonder сюжетна, and що ти unpleasant забув memory. розказувати? Я в шокі. It's far too easy to get lost in here. It doesn't look like there's a way to cross the barrier ahead. I have an idea. Rover, just go with me on this, all right? Да, я слухаю внимательно, недалекі в будущем, давай. Боже, які у неї бубс огромні, я в шокі, вони такі Can you круті. step a little to the side? Hmm? Take a step. Like this? Perhaps a step forward.
Я в шокі. Maybe a step back. У мене фотосйомка. Давайте, All це right, безплатно? This is the last one. Let's see that handsome smile. Has anyone ever told you that you're not the most photogenic? They have now? No more teasing. This shot will have to suffice. Так вона стоїть біля мене. Чи вона мені фотку відправить? А, вона мене тепнула в другу сторону. Так. Let's pick up the pace. Блин, на самом деле, вот в Лохайро очень прикольно в плане Your футуризма. daughter isn't sick. She has awakened her 40. It's a remarkably rare Так, система, которая знает лучше будущее, да Винчик. Типа Тиндер? Чё сразу да Винчик? Тиндер все знают. Ну, вообще-то Тиндер вроде предлагает такие услуги, нет? Нет, Тиндер не предлагає такі услуги. Мені здається, так. Ага, технологія, Тиндер стара версія. Хорошо, допустим. Все, я не перебиваю, рассказываю. Конечно, я не очень понимаю, что именно я потребляю, но типа окей. Not good. Without a reference point, she's getting pulled into the deep end of her memories. I need to find her before too much time passes. Угу. Опа, повідомлення. Мене зараз тепне кудись. Скріншот, да. Опа, сюди, блін. Щас тут поправлю, щоб ви нікуди не дивились. Тут безобразие якесь. Так, блін. Це водичка? А, ні, це плита. Я теж так вмію. Сюди, блін. А як мені зайти туди? Ого! Клас! Я б хотіла так в житті, типу, робиш фотку, скріншот, чатика, заходиш в чатик і тепаєшся на фотку. Бля, охуєнно. Я в шокі, дуже гарно. Прям на 9 місяців я не хочу так довго з ним бути. Да і він мене не витримає, якщо чесно. Are you still there, Lucilla? Це мама? Це мама моя? Це моя мама? Yes. Then why aren't you answering? Це мама моя? What do you want me to say? Реально, what do you want from me? You could say Що вона? okay, or I understand. This is the perfect moment. А що While ще our opponents тобі spread сказати? too thin, we take the reins.
the time you became president. Don't worry about the narrative. We'll play the villain. You just act tough, rope the independent auditor in, and we'll force another round of review. You fight hard. We express our concerns, and then we both take a step back. As long as we ensure our control over the future of the synchronous program, nothing else matters. Якась подстава. And what do you want from my students? Реально, блін. Simple. We both get what we want. They have talent, and we help them achieve their dreams. And it'll be their choice. Their choice. Whose dreams are we really achieving? It will be their choice, Lucilla. My Lucy, I won't speak of your past choices. But tell me, has there been a Это single бабка. choice that wasn't your own? I still refuse. There. Туда, блін, Just бабку. like that. А, вона на Act tough, громкой. fight hard. Я And думала, then we вона both збросила. take a step back Очень at the жаль. review. From the Academy to the Pioneer Association, then to the Space Trek Collective, and now here. No wonder I was never cut out to be president. Watch out. That's me from the dark side. I use this memory to trap her. А, блядь, кому вірити? Подождите, What are подождите. you going to tell him, Professor Lucilla? О, май гад. President Lucilla? That you've already made a deal with the new Federation? Let's go. You think you can outrun yourself, Lucilla? Если что, я там все в чате читаю очень внимательно. Блин, куда делась? Джойстик не робот. Before Я the очень meeting доверяю. starts, I need you to take the time to fill me in on what's really happening. Thank you. I promise I'd never let the new Federation lay a single finger on my students. But that's just her wishful thinking. A moth to the flame, daring the sky with wings of wax. Your students will die because of you. Ай, чешется ногас. Let's leave this place, Rover. Я ей вірю. Я вірю. Я же вірю. You could have erased this memory. Why keep something so dangerous locked away? To keep the sting fresh. A sharp reminder of the cost of slipping up if I ever get too comfortable in the Academy's peace. О, мага, скільки сходів. А вот эти всі історії, це ти чорне зеркало мені пересказуєш? Let's pick up the pace. Let it go, Lucilla. Face what you know is reality. Ooh, beautiful. Блін, не ламається. Once again, I found the courage to step into this room. Time slows here. Silent and peaceful. The Academy is alive and thriving.
We've come so much further than I ever Стоп. dreamed. А, вот. I wish you were here to see it. Какая наша история? Так я пытаются. Пересказ «Черное зеркало». The accident report is indisputable. Cable insulation failure leading to flight control abnormality. А, блин, надо выровнять. Типа получилось? Ничего себе, блин, я молодец. Ой, вайбова комнатка. Реально прикольно. I wrestled with it for so long. What's a teacher supposed to do when a student dreams something so brilliantly insane? But she chose the sky. And I thought, at least let her have one chance to fall. Memories take shape. Да, я думала, я буду на клавіатурі дограти. Знаєте, що мені не дуже подобається? Коли вони юзають обілки свої і просто відходять з кожної штучки своєї, вони просто відходять назад. Де мій друг застряв тут десь в пленці? Бля, тупо синематик мод. Emote, и все вместе. Як ярко. Is that Sundermere? Are we back before the Star Ward Riseway was even built? Most of the students who lost their synchronous status in those force sync trials decided to return home. All but one. She told me it wasn't that she'd lost the Exostrider. She said she designed a revolutionary transport method. A rocket piercing the sky. A way to bridge that sky and the earth. This was the day she tested it. Her first crewed flight. І вони тоді загинули, Then that wasn't a получається? falling star. It was... A spacecraft. Carrying the most brilliant student I've ever known. To Sundermere Lookout. Professor, can you hear me? Yes. The weather couldn't be more perfect today. Oh, Блин, and это I just грустно. saw a super huge solar skin. I'll snap a picture for you as soon as I can. Okay.
master's giving you a hard time again? No, it's not that. I haven't slept much lately. I'm a little tired. That's all. Professor, do you trust us? Hey, remember that old Huanglong saying? Know the way at dawn and something at dusk? Ugh, it went right out of my head. ฮอนโลน I can't remember it either. That's okay. I'll look it up and tell you the second the experiment is over. Talk to you soon. Треш. Please, move her. А куда я пошел? From the way it fell, void matter must have pierced the shielding mid-flight. But if we'd reinforced the coating... А, щось око буде. What kind of civilization do you think built the Exostrider? If they were that advanced, do you think they'd already defeated the Threnodians? Overcome the Lament? But before they reached the stars, they must have fallen too. Again and again. Go. Be our eyes. Walk with humanity. Please, give this to our teacher. Humanity's smallest step. And everything we had to give. Жесть. This isn't good. Да, это 100%. Зай, а можна трошки швидше бігти, будь ласка? Ну то якби ти не спішиш, вона так 10 разів вже втече. Lucilla, wait! Оу, ноу! Ну хоть подсказочка есть, куда идти. Your emotions are affecting this domain. It's dangerous. Staying here is the real danger. Oh, we have to leave. Блін, я думала, у мене гра висне. Almost there. Я в шокі. As long as we keep moving upward, we'll find the way out.
So this is why you wouldn't tell me what your plan was. This way out you've been building for the Synchronists. It's just a dead end, isn't it? I don't want the new Federation to lay their dirty hands on my students. But the more I think about it rationally, the more I realize I can't reject their offer. Because on what grounds can I propose a plan that might kill them? Блін, це її донька була, I виходить? think I know why that girl trapped you there. Чи, типу, я пропустила? Ні. What? You're terrified that your proposal will be their end. You're afraid because you know they'll support any plan you bring to the table. Because you're their teacher. Because no one in this world understands them the way you do. Another lesson from my own student. Huh. See you later, Rover. Це так beautiful. I hope humanity can soar even higher. I hope humanity can venture even farther. I hope humanity can weather any storm. Professor, what's your dream? My dream? My dream is simply to see all of yours come true. See you later, Professor. Let's go. Together this time. Raise. Take shape. Бля-бля-бля. Бля-бля-бля.
Короче, я поняла. Це серія Чорного зеркала, хорошо. Чого ж ти мені сразу не сказав? Я не дивилася цей серіал. Що ні? Хорошо, це історія з Реддіта. Professor, can you hear me? I hear you. Loud and clear. The weather could have been more perfect. Он today. ошибся опять. And I just saw a super хватит. huge soul skin. Ну він перепутав. Стул. Yes, I see it too. You're right. Никита, It's насилие над absolutely животными huge. фиксируется сейчас в прямом эфире. И я вызываю средства, чтобы тебя посадили в тюрьму. Right. I'll see you soon. Защитник, щоб ти дурчика не трогав. Я не забыла школьні года, просто кажу, що це Чорне зеркало серія. Блін, класна локація. Ну, Черное зеркало це теж типу альтернатива і амаш на жизнь в будущем, так що не надо мені тут ля-ля. В реальній житті ми з тобою несовмістимі, так що не думай. She is every memory I have of this academy. She is every one of my students. We've come all this way, and I still don't know what your plan actually is. That's okay. Everyone's about to find out. Tired? That was an exciting on-rover. Да, спокійно тобі ночі, відпочивай. Чого сі, блін, бабок дали? Я в шокі. Rover, where are you and Lucilla? The other panelists have all taken their seats. The students, too. Can we really trust this plan of hers? Anyway, I'm leaving the speech to you. If I... Then we'll face it together. See you later, Professor. Ай, какой депутатський, важнецький, я в шокі, блін, достав свій планшет. Типа він щось рішає. President Lucilla, I am Cameron, Permanent Secretary of the Space Trek Collective Board. By appointment of the board, and on behalf of the Investors Conference, I hereby convene this second special inquiry concerning the synchronous program of Star Torch Academy. Pursuant to Article 12 of the Space Trek Collective Charter, President Lucilla, you may now raise any procedural objections regarding the attendees, the agenda, or the draft of this session. I would like to know the national composition of this review panel, Ms. Cameron. This panel consists of 10 members, all from the new Federation. 5 serve as special representatives, and of the remaining 4 permanent board members, 2 have abstained and delegated their voting rights to the Federation.
Additionally, we have Mr. Alto, attending as independent auditor on behalf of the Black Shores. Then, Ms. Cameron, I believe the current composition of this panel fails to comply with charter regulations governing review committees. According to the regulations, any participant authorized by a board member shall be deemed to hold the same nationality as that member. The panel's composition is perfectly valid. Pardon the interruption. If that's the case, then Rover, currently a student at Rebel College, can also be considered a panelist appointed by the Black Shores. Here's the paperwork. Welcome, Rover. I have no further questions, Ms. Cameron. Then, per the agenda, I will now relay the investor's resolution following our previous inquiry. Given that the loss of the Exostrider constitutes a de facto failure of the program, our immediate priority is to establish a compensation plan for the affected assets and students. Furthermore, the board directs that the Synchronous program must be terminated immediately, or at minimum suspended. My stance remains unchanged, Ms. Cameron. I intend to continue the program. We require a justification. Panelists, this is a theoretical prototype for a shield designed to counter retroact rain, created by one of our synchronists. This prototype significantly accelerated the development of Jinzhou's own defenses. It saved countless lives during the war against the Threnodian Overthrax. And yet, the material used in this prototype was originally nothing more than discarded scrap from one of the engineering department's experiments. It was only because its designer was a synchronist, educated in engineering, void matter, and even meteorology, that this material found a second life. Вона така beautiful і така вумна. You seem to be arguing for the superiority of general education for the Synchronists, President Lucilla. However, general education isn't even included in the program's white paper. I fail to see a link between that and advancing the Synchronous program. The shield is an impressive surprise, but given the cost of gambling on such a slim probability, the cost effectiveness is simply too low. Ms. Cameron, panelists, how exactly are we meant to measure the cost effectiveness of failure? As you can see, this shattered component comes from a failed experiment. One that was not even recorded in the Collective's official gazette. A synchronist gave her life as the price for validating her theory. 15 months later, this very component became the final piece for the construction of the Star Ward Riseway, the bridge between Lahaiwoi's Earth and the sky. Humanity does not always set out for the sake of victory, Ms. Cameron. Our synchronists know from the day they enroll. No one knows when the Exostrider will awaken, and the odds that they'll be the one to pilot it are slim. Yet they come anyway. They march toward likely failure from the very start. So I ask you, can you truly say that such failure has no value? And how can we call that a failure of the Synchronists, when the Exostrider was the one who banished LF1 from our world?
Secretary Camero, the Black Shores representative requests the floor. Proceed. On the subject of unforeseen benefits from the program, we find ourselves in agreement with President Lucilla. This is a set of disclosable data we've just compiled. A significant proportion of current Black Shore members came from Star Torch Academy. These Bloom Bearers demonstrate exceptional capability, talent, and resolve, traits most prominent among the Synchronists. Furthermore, the Synchronists serve as role models for other students. I believe Rover is better suited to speak on that. The Synchronist program is a search for a way out for our civilization. When we believed the Exostrider was the only route, then those fit to pilot it were the Synchronists. Now that the Exostrider is no longer a viable option, the ones fit to search for a new way out are still our Synchronists. Yes, which is why I must disagree with evaluating the Synchronist program purely in terms of cost effectiveness. I urge investors to reconsider the criteria used to measure its value. Жорстко, жорстко. We require a discussion. This session is adjourned for 5 minutes. Хоч би відійшли в куточок. Let them see your potential. Let them see your value. But that is not enough. President Lucilla, following the review panel's deliberation, we fully recognize the potential value of the Synchronists as an independent academic division, as well as their role model effect. However, as Rover stated, only those fit to shoulder the burden of finding a new way out deserve the title Synchronist. Therefore, we propose a compromise. Rabel College will be preserved, but all future training must be subject to the guidance and review of this panel. Let's both take a step back, shall we? President Lucilla. This is it. The final fight, Lucilla. Take a deep breath. Keep your composure. And remember. Everything you regret. Everything that brings you joy. Everything you have lost. Everything you have witnessed. The answer you chase. The treasure you give everything to protect. No, that won't be necessary, Secretary Camero. The Synchronists of today, they remain the closest thing this world has to a way out for our civilization. After our confrontation with Aleph 1, we recovered this audio recording from the interstellar probe Farwatcher. It's nothing more than static. Even so, it is the only legacy the pioneers of Solaris have left us. We are not alone, Secretary Camero.
just as our ancestors took shelter in caves. Just as Star Torch Academy was built in Lahairoi. Just as humanity itself endures on Solaris. A brave soul took the first step to claim that future. I fail to see what this has to do with the Synchronists. Using Rebel College research, we can build vehicles driven entirely by augmented resonance. That means complete immunity to frequency interference. And the training our Synchronists undergo makes them the perfect pilots for these vessels. But the Strider Gate has been sealed. Not to mention, whatever lies beyond can hardly be called a route. Who said civilization's route to the future has to go down? The stars. President Lucilla, I'm sure you know, any instrument that nears the etheric sea. I am well aware of that. However, by relying on augmented resonance effects, the Academy can overcome that barrier. And if it fails, the cockpit becomes a coffin. Is that a chance you're willing to take? This is our decision. If the answer lies beyond death, then that's where we go. Just wait and see. My brightest students will pierce the sky for all to see. А що мені делать? Ну там ще сюжетик був. The car will be here soon. I could take it from here. Ну, там жорсткий сюжет був, я не могла Thanks for перебивати. everything, Alto. Да. Really. Нет, я просто сижу вот так возле компьютера и такая. Да, я ж... It was a long day. Вот. The kind you don't forget, though. Да. Rover, can you pass a message to the president for me? After a speech like that, the outcome doesn't matter half as much. Anyway, chillax. Everything's gonna be alright. Well, catch you at the Black Shores, my friend. Yeah. Да, типу Геншин, тільки краще в Till next 100 time. раз. У них от тільки пройшла колаба з кіберпанком. Ой-ой-ой. Lenses convert the reactive light light. А щось в око потрапило. During inspection, Так, а always куди check the мені? lenses closest to you, just in case I of can an give you a ride to emergency. the training downstairs, but stay away from my sink. In Huanglang's usual dialect, Боже, довго надо було воспользоваться телепортом. there are a few errors. The testing ground floor again. О, Хіюкі. Нічого, буде час. Прошаришся.
she is not here. She is likely still at the review hall. Thank you. I'll look for her there. I'm sorry. What for? If I had been more helpful, perhaps the outcome would Що ж have been таке? more satisfying. Що тебе тривожить, Тась? This was her battle. Що тебе тривожить? You and I have already done our best for her. Що? Go check on her. Ай, не кусаться. Зачем? Зачем кусаться? Я понять не могу. В шоке. Ліга, типа Ліга Легенд. Ніколи не грала теж в цю гру. Для мене це темний ліс. Ой, а зачем я це зробив? Блядь, я застрял. Чорт. Да, Ліга Легенд. Ну, я не шарю за Лігу Легенд, вообще. Ну, тільки персонажа оттуда і всі такі от вещи, а так. Так, я ж можу бігати. Взагалі можу сісти на мотик, так буде швидше. Що там відбувається? Ой, йоу-йоу-йоу-йоу, бля. Оу, йоу-йоу, что-то пошло не по плану. Поїхав. Стоп. Access granted. Квас ярило-медовий? А ти мені не сказав? А ну сюди. Сюди, налей, пожалуйста. Камамбер та не жени, я не можу стільки багато сиру. Просто, типа, в соло сир. Я не можу просто в соло сир їсти. Типа, обов'язково з чимось. Це ж важко. І невкусно. Так, что мне завтра поделать? Что, зайти стенку красить? А, с хлебом? Ну, если с хлебом, то ладно. С хлебом вкусно. Бедняжка уснула. Ну, отстояла права универа, можно и поспать. А чё? А чё у мене лампа офнулась? Ладно. The synchronous program to be extraordinarily costly, high risk and fraught with and it's бля, не встигла. Yet we must also admit that the synchronous program has shown us another possibility, a way out, the very thing we have been chasing. Therefore, the executive committee of the Space Trek Collective has determined that we will once again challenge the sky. Надо, кстати, установити автоперекладач. Я теж, кстати, люблю всі сири. Ще я недавно відкрила для себе... Боже, якийсь такий сир, він з дірочками, трошки твердий. І... Да, я. Такий солоненький, і такий якийсь у нього слівочний привкус, ну, коротше, він дуже смачний. Але я не пам'ятаю, як він називається. Ой, похлебнулась квасом. Ой. Так ты включишь мне лампу? Я в шокі, сижу в темноті. Вот такий вот beautiful sky. Нікіт, він мене кусає, що він хоче від мене? Він хоче погратися, на ти потягай з ним курочку.
Ну ти не проводиш стрім, а я проводжу стрім. Я не можу гратися з собаком. Лютіла віддихає. Це beautiful вони зробили. Кстати, тут зірки не білі, а іменно от червоні, фіолетові, сині, жовті. Любиш шоптаєв? Ну я люблю типу і такі, мені головне, щоб він був смачним. Бо буває він твердий, не смачний, буває м'який, теж не смачний. Дивлячись ще за яку ціну ти його береш, де ти його береш, який це сир, так що. Ти мені включиш лампу, ні? Данкішон. Так. Боже, що так глючить? О май гад. Ой-ой, спускаемся. Бля, как тяжело. Важко йде. Sir, I have a delivery for you. It's from Huanglong. 120 за штуку замість 250 камамбер. Це, кстати, нормально, я теж люблю по скидке брати. Блін, а що в мене со звуком? Все, звук, вертайся. По компу. По характеристикам по компу. Боже, а куда звук дівся-то? Ладно, наверное, надо два навушника спочатку одіти. Чесно, я тобі не скажу зараз, я не в курсах. Я його не в соло збирала. Ну, видяха не сама последня і не сама древня. Така относительно норм. Ну і що, у мене буде працювати навушник, ні? Да, типу, не то, щоб я сильно шарила в цій темі. Я просто назви не запам'ятовую цих всіх пам'яті, материнок, відяг. Типу, для мене це... А що случилось з навушниками? Так, ну звук йде. Ось отак. Чого воно не хоче переподключатись? Главное не нажати кнопку Bluetooth выкл, потому что у меня клавиатура и мышка тоже на Bluetooth. Если выключу, будет не очень приятненько. Ну, боже, и чого вона на... Так, врубайся. Хоть бери маршалси, одевай свої. Не підключились. Що в мене происходить? Что? Ну, в мене не підключаються навушники. Какие? Твої, або сріши.
Ну я ж в них сиділа тільки що. Все подключено. Так звука нема. Написано подключено. Ну звука нема. А, уже не подключено. Так засунь наушники обратно. Тяжело. Ну а нахуй ты переключил? Завтра роботи тільки одне радує. 4 дня, і я звільняюсь. Да-да-да, тобі зовсім чуть осталось. Так що можна чуть-чуть помучиться, а потім уже все. Все нормально буде. В Київ? Блін, чесно, стрьомно зараз в Київ їхати. Хоча, по суті ж, де ти живеш, де я живу, теж стрьомно. Так що зараз везде стрьомно. Ну в Києві прям треш буває. Пошов звук? Ні. Він взагалі їх не бачить. Ну забей, закрой их и не трогай. А звук от слухати откуда мені? Не страшніше Запоріжжя. Ну тут согласна, да, це да. Я з Одеси. Sakura, I have a delivery for you. It's from Huanglong. Давай, давай. Huh? A package from Huanglong? What is it? What is it? Someone sent you snacks? It's a letter from Yang Yang. Наша любовниця? О май гад! Ну зараз мені, до речі, прийдеться слухати звук. Чи не фонить воно і так далі. Так, що по звуку? Окей. Dear Rover, how you finding your time at StarTouch Academy? I find myself wondering how long the sunlight... Ні, то не другий голос. How long the sunlight I basked in today will take to reach you. Lately I have been having the same dream. In it, I'm alone in the goddess of spirits, running and running, and just when it seems I'm about to find something always pulls me back to reality. Does this sound like I'm complaining? Forgive me, once in a while I hope you will not mind if I write like this. Oh yes, some time ago my older sister said she wanted to come visit me in Jinzhou. It's been years since we last saw each other. I wonder what she's like now, but knowing her, I think she must still be the same sister I remember. I would like to introduce you to someday. I'm sure you would become very good friends. Хуя тут много, блядь. I assume by the time you receive this letter, Chichi and I will be on assignment together. Things have been a little unsettled in Jinzhou lately, but do not worry. Just as you have sharpened your blade through so many stories and trials, I would like to think I have grown too since the day we first met. So next time let me be the one to share my adventures with you, Rover. Sincerely, Yan Yan. Postscriptum, I've also included some seasonal snacks for Abby. Do share them with your friends at Лахайрой. I hope they are to everyone's liking. Бля, як воду дивилась. Сьогодні от міську раду майже... Треш. А що у вас просто тупо кожен день на постійній основі вот так от щось літає, типа, і ви все одно там всі живете і працюєте, і щось робите. Це страх, звісно. Ah, from Yang Yang, huh? Yeah, that time of year, I guess. There's a whole box of treats for you. Whoa! Yang Yang's the best! I know that. Hello? You're looking at the maestro of sharing here. But hey, what did Yang Yang say in her letter? Чуть-чуть фонить все-таки. Дуже єлі-єлі у мене тут грає звук, а мікрофон все одно його захватує в шокі, не знаю.
Ну да, вони ж, кстати, обично прифронтові міста обтягують сітками, щоб було хоч якось. Ну це все одно, типу, треш. Don't tell me Overthrax is stirring up chaos again. Nah, couldn't be. Let's ride back and ask her. Пишем Need to find a письмо, place to ребят. write this letter. Пишем письмо. Як це немає, якщо, по суті, це прифронтовий город? Що за бред? Даже, ну да. Now, what should I write? The Voidborn Threnodian Aleph 1. Да, It це бред, devours a конечно. person's will and tries to strip human existence of all meaning. We could not have defeated it without Exostrider the High Roy Блін, вони прицепили значок Everyone at чорного Startorch котика, Academy. що це типа ровер. and the local Roya people. Ну да. Все? After that, anything else I can add? How's everyone in Jinzhou doing? Ever since that moon chasing festival, there hasn't been much opportunity for me to get together with everyone. Да, дуже дивно, My чого це так. Footsteps. Before I knew it, I'd already come a long way. Sometimes I find myself thinking, maybe I should pause once in a while. Go back somewhere familiar. But every time the thought crosses my mind, some new trouble always finds me. Реально? Я думала, ви типа з одного міста хоча б. Прикольно. Да, походу, тяне. До одеських стрімерів. Ех, мені б ще стрімити раніше. Ну що поробиш, якщо робота закінчується о 9 десь? Yang Yang mentioned a dream. Ever since you woke me up, I've had many dreams of my own. Good dreams, bad dreams. Some slip away like the Реально wind не as soon as I працювати wake. вообще і мати мільйони. Others are Сказка. seared into my heart for a long time. But they're just dreams. Scenes that never existed. Lingering notes that the present hasn't yet swept away. But that moment in the Gorges of Spirits, the first time we met, is a reality we share that no number of dreams could ever erase. Just like the name you gave me, maybe I'm destined to rove endlessly. Maybe my journey is destined to be filled with the unknown. Що за любов? But that also means That also means in countless tomorrows like countless possibilities, where our paths intertwine. Hello? Yang Yang, you coming or what? Мої пусечки, я по ним так соскучилась. Капець, перший онови 2 года назад. Я в шокі. Бусечки. Ну, єдине, що я тобі пораджу, це втягуватись в якісь, типа, IT-сфери, дизайни, Let me see. Once we pass through that що ще, checkpoint up продажі, ahead, аїшка, that's fun вот эта тема, territory. так що туди Didn't expect тримай following путь. those leads would take us all the way out here.
this is where those missing people were last reported. And that's all thanks to you and that stream of yours, Yang Yang. If you hadn't connected all the dots, stream. we'd still be running circles back Since in Yin Jinzhou. Yang awakened her photo at a young age, she became capable of sensing and interpreting a unique form of streams, which carry various kinds of information, including voices and emotions. Окей. Так, походу, це вже следующий сюжет пішов. Я, конечно, не уверен. Стоп. Стоп. According to the patroller's investigation reports, the victims all had reasons to travel to Mengzhou, and Xuanfeng lies right along the only route there. Так, це, походу, пішов следующий сюжет. Я зараз отойду на секундочку. Буде така невеличка перерва. Буквально пару минуточок. І я вернусь. Сейчас, кстати, давайте TikTok запустим наконец-то. А чому в мене нос красний? А може він не красний, а це я так неудачно розтерла собі макіяж. Коротше, зараз я вернусь, 5 секундочок. I'm here. Фух. Це що, виходить, у нас уже следующий сюжет пішов? А де картинки, типа випускного? Щось не поняв я. Куди все ділось? Ой, надо дишатися. Я не дружу со сходами. Ну, включався.
Блін, кстати, кібербезпека це взагалі топ. Зараз в органах працювати, це буде хорошо. Якщо особливо якось устроїтись кудись в нормальне місце. Отак от. Так що надо. Ну і 3D теж пробуй і осваю аїшку, тому що вона без неї зараз нікуди, на жаль. Важко дихати, ёпта мать. А, ти в Запоріжжі поступив? А чого в інше місто не поїхав вчитись? Блін, а $12 це скільки? $400-500 десь чимось. Так. Боже, як воно тормознуто працює? Єсть. Ну все, полетіли. Давайте тільки кое-що зробимо. Блін, що зробимо? Я хочу наушники. Давайте попробуємо. Може, треба всунути 2. І потім розібратися. Так. Щось буде відбуватись. Може, вони до чогось іншого підключаються? Не вдалося. Конечно, не вдалося. Вони підрубаються до мака. А потім мені кажуть, а чого ти не робиш? Міг в КПІ поступити на бюджет, грошей на життя там не було. Бля, пизда. Це грустно, звісно. Коли хочеться нормальну освіту отримати, но не виходить. Що ти робиш? Не можна. Чого ж вони не підключаються? Такс. Ну і що, пише, що вони підключені. Чому звук не йде? Все, тепер знову відключення. Підключити. Ну, тепер вивод звука, пожалуйста, зробіть на наушники. Ой. Їх тут даже немає. Санінські AirPods, вот що я вам скажу.
Так, дубль 2. Господи ты, боже мой. Ну, давай, шукай наушнички. Так хорошо общались, так хорошо все працювало. Що ж такое, блін? У них такі модельки в сраті. Так. Готова к использованию. Ну, давайте. Блин, я в шоке. Почему не удалось подключиться? До чого вони під'єднуються? Так, вони під'єднувались до мого телефону тепер. Тобто вони під'єднуються першочергово до техніки епловської. А потім вже шукають собі партнера далі. Это трэш. Это просто трэш. Не дают мне пограть. Уже вернула и по кругу это все. Я в шоке. Бля. Это трэш. Не дадут пограть, нет. У меня завтра выходный. Ёб твою мать. Давай, під'єднуйся. Сука, які всраті вони. Ми вже здвинемось з цього пацана, или нет? Да, нашлось. Давай, давай. Пожалуйста, підключись, ради бога. О! Боже, неужели?
Слава Богу. Вот именно из-за этого я не граю на Then none of them наушниках. ever made it among Zhou, nor do they come back. But if memory serves, Xuanfeng. Come on, we'll find out what happened once we get there. I already filed for a warrant. Just gotta show the folks at the checkpoint the paperwork, and they should let us into the hold. Phew. This is my first time on a field up this far from home. Anyway, we're bringing those missing people back safe and sound. Right, Yang Yang? Да-да-да. Yes, let's go. Боже, у мене тепер джойстик відключився. By the way, what were you looking at back there all by yourself? I saw you smiling the whole time. Тобто у мене реально look on your face every пішов day, you know. сюжет? Huh? Или Not нет? usually that serious. Am I? Ain't the same. Anybody with eyes can tell you a smile ain't just a smile. There's the smile you put on because you're supposed to, and the smile that comes from the heart. So what's got my Yang Yang smiling like that, I wonder? Let's just focus on the mission, Chixia. Красотіша. Buoyant and languid. Where will the wind take you? А можна заходити в домик? Я хочу зайти в домик. Це вони 2 роки локації робили? That's weird. Where is everybody? There should be guards stationed here. Stay alert, Chixia. Это вот так вот збирати буду? Понятно, блін. Something's not right, Chixia. Ready your weapon. Yang Yang, are your birdie senses tingling or something? TDs. 1. No, 2. They're coming from every direction. That can't be right. This place is supposed to be... Prepare for combat. What happened to the Shuangfeng guards? You don't suppose these TVs took them out? I'm not sure,
There was something different about these Да, за beings. четверок важко грати, The ones конечно. born in the wild don't usually form groups of this size. They ain't coming from outside the city. And that means they came from... Beware. Shape the shapeless. Let me be your blade. Clean. Will you little... Fitya, are you alright? Just a scratch. I am so... Fitya, one of us has to make it back. Jinjo needs to know what's happening here. Yang Yang! Yang Yang! What are you doing? Yang Yang! Oh my. Oh my god. I feel empty. Long whispers crisps, weather cakes, honeysuckle bread. Desserts from Renacita and Lahai Roy are great and all, but the stuff from Huang Long is what really hits the spot.
Емодзі тайм. Ну, емодзі тайм це, коротше, коли ви в чатіку, там просто спілкуєтесь емодзі. Давно це було? Емодзі тайм. Щас я щось відправлю. Так. Вот, типа так. Ну, можна ще якісь різні, коротше, взяти. Now that I think about it, it's been ages since I've had crispy squab, Jinjo stew, long buns, poached chicken, candied caltrops, moon pearls. Да, іди відпочивай, вже все одно поздно, так що якщо тобі завтра рано на роботу, іди відпочивай. На добраніч. What else am I supposed Стоп, to почему do? воно опять Blame Yang переключилось? Yang for sending us those tasty snacks. They brought back all my great memories of Jinjo. Point taken. It really has been a while since we visited Jinjo. Yang Yang hasn't written back yet. Yang Yang, Jizya, Baizha, and even Jinchi. I wonder how everyone's doing. Things here at the academy are wrapping up. Maybe now's a good time. And the thing we found inside that satellite, it might have something to do with the court of Savante. I know what you're gonna say. Let's go visit. We'll make it a surprise. Боже, ці наушники мене доконають. Ну? Блядь, что ж такое, а? Ради бога, підключайся, я тебе умоляю. Давай. Давай, Марина, подключено. Все, отлично. Вивод звука буде? Мені в наушник. Будь ласка. Господи ты, боже мой. Я уже заколебалась, если честно. Просто ужас. Ну, подрубаемся, пожалуйста. Все подключено. Може, 2 треба? Rising long, starflakes,
Jinjo Mao Tai. Spicy pulled chicken. Abby is completely lost in a fantasy world now. That's fine, I guess. I should let everyone at the academy know before I leave for Jinjo. Боже, как тяжело. А що так тяжко? Що так тяжко йде? Ah, perfect timing. Why is everyone... To bid you farewell. Mentor, Да, моя зайка. no matter what difficulties lie ahead, Star Torch Academy will always have your back. We will all be waiting for you here. So go. Don't worry about us. Huanglong. What a shame. Should the opportunity arise, I would like to visit. If you need anything, you have but to reach out. With all that said, don't forget to share your experiences with us once you're back in Huanglong. Safe travels. Send us a waves line when you have the time. Thank you, everyone. Well, off I go then. Ah, yes. Lucilla mentioned a special arrangement for you. Do look forward to it. Блин, если игра будет так глючиться, конечно, печально. Пока вроде ноль, пока пойдет. Так, подключено. Уж заебалась с ним. Може мені по блютусу підключити? Завтра еду в центр за светильниками. Шо? Бля. Ты не работаю. Боже, ну ты этот мамонтёнок. Выключи микрофон. Ты такой мамонтёнок, это ты. Я уже 30 раз сижу, включаю, удаляю, возвращаю. Воно постоянно вылетает. В чем проблема их? В чому проблема? Та надо було почекати, показати всі. Показати всі нажми. This is a testament to my connection with the І world головне, вони around me. підключаються, And it's very но much звук my не companion виводять now, на них. bearing witness to everything I've experienced on this journey.
Скок тебе це що? Що таке тебе? Терабайти пам'яті? Да. Скільки тебе у мене? Тебе скільки? This is a testament to my connection with the world around me. На And it's комп'ютері. very much my companion now. Bearing witness to everything I've Да. experienced on this journey. Не помню. Какая разница? А, скільки Вова весить? Та вона копійки важить. Вони ж зараз уменьшають її, ну, вес. І вона вообще почти нічого не важить. Там скільки? 70? А, ты смотрел, сколько на них заряд вообще? А, типа вони сіли? This is Они a могут сесть testament просто, to my из-за поэтому не connection with the включаться. world around me. Пиздец. And it's very much my companion now. Bearing witness to everything I've experienced on this journey. Ладно, по старинке. А, заряжены все-таки, да? В чем проблема в санинских AirPods? Да, у меня моментально. Ну, у мене в чем проблема? Забей, ставь такое, что это? Я не знаю, кошмар. Выключи эту шляпу и выключи эту игру. А что делать? Запусти ее, потому что ты мучаешься. Я в шоке. Шо по пизде все пошло? Я в ахуе. Да, это я, эльфичка. Это я сегодня. Вот в чем проблема? Ну, в Windows проблема с подключением к AirPods. Что ему? Так все ж нормально было, я нормально Ну, бывает грала. у них Я проблема. спустилась вниз, и Оно все пошло по бывает, пизде. блядь, ну что ты хочешь? А что ты орешь? Ну не знаю, ну что ты хочешь? Вот спустилась вниз. Ну что ты мне рассказываешь? Ну бывает, что я могу сделать? Такая жизнь. Купи наушники нормальные. Вон лежать. Ну так пользуйся. Ну я ж не можу з Купи ними, себе вони такие капли. вне образа. Купи себе такие капельки этой, как его? Підключено. Тільки вивод тепер треба зробити звука на наушники. Ай, вухо зацепив. Оп. Ну, я вот сюда захожу, звук, и оно отключает. Я в шокі, не дають пограти сьогодні. Хз. Забей. Принеси мені мої. А де вони, кстати? Они разряжены на нулину. Блядь. На, все, забей. Отключи их только. Ну, блядь, ну воно зараз почне фонити. Я сижу без звука опять, еле слухаю це все. Я тебе говорю, купи себе капельки блютузные и не парься. Нормальные, которые... Что это за шляпа? Може, ти за нього не робиш? А это что ты где-то зашла? Я не знаю, що це таке. Якісь китайські підсказки. Не трогай нічого тут, уйди, все, у мене тут все нормально. Все, що ти делаєш? Іди. Капець, блін, нічого. Все поламалось, навушники не підключаються. Просто я в шокі. Стоп, а що з картинкою? Что? Вот тут. Где? Ну вот, вона плоска. Где? В ОБС. Сейчас тебе. Ну вот, можеш підійти подивитись, що де. Вот, на. У тебе астигматизм, ти не побачиш. Что здесь просто? Вот. Что это такое?
Угу. Ну, хз. Ну, типа, вон вроде норм. Вот сейчас норм? Вот сейчас норм починилась. А на ТикТоке? На ТикТоке все в шоколаде. Да воно що з шумоподавлением, що без, воно всегда фонить. Там без разницы. Ах, бля, не дають пограти, я в шокі. Ну все, погнали, блін. Подрубай. Подрубай, харе уже, вот это ломаться. Главное, щоб не фонило, господи ти, боже мой. Так хорошо сиділи в наушничках. Ну все уже, блин, харе, говорят. Наушнички. Оптимизация, обновление, как всегда, 10 из 10. Ну ладно, у мене ще підключен стрім, так що може це із-за цього воно так туго йде. Ой. Вот это Дань я собрала. Так, а що в мене там по заданням? Мене взагалі должны були провести, со мною должны були попрощатися, нет? Say goodbye to your friends. Ну, go, go, go. Давай. Блять, как плохо, как тяжело. И вроде ж не на микроволновке играю. В чем проблема? Just make do with a Nutri-Pack for now. Алло, пустіть мене. Ну так норм. Боже, лиш би це були проблеми тільки от в Лахай-Рой. А зараз я в новий регіон піду і все буде супер круто. Як це мило, цвіріньк, реально очень мило. О, отлагала. А, нет, показалось. А що, в мене не буде прощання, типа, з Лахай-Рой, з вот этой всей движухой? You're all here. Our golden boy. I knew everyone would want to see you off, so I rounded up whoever I could. You weren't just gonna shoot us a waves line and dip, were ya? That'd be cold. Oh, Senior, come back and visit us when you get the chance, okay? Even though your time at the academy has ended, ours will keep moving forward. I believe that there will be a day when we'll share time together again. Which means this isn't some sad, teary goodbye forever moment. It's another brand new beginning that belongs to us. Да, поднимаем актив. А у мене щось актив просів, кстати. A cradle for dreams. The way I see it, everyone here already knows the path they should take, and just needs a little more time to sprout. So, pal,
have a good time here at the academy with us, yeah? It was short. But yeah, I'm glad. If there's one thing I'll take away from my time here, it's all of you. Rover, you are the most unique student Star Torch Academy has ever had. And as a place for learning, I hope the time you spent here becomes a source of strength for the path ahead of you. And yada, Сундук yada, yada, по-братски. I'll spare you the speech. Ready, everybody? President Lucilla, do we Будемо під have пісеньку роверу? Давайте. Happy graduation, senior. Happy graduation! Congratulations on your graduation. I'll do my best to catch up to you as soon as I can. Goodbye. And it is a goodbye, because we'll definitely be seeing you again soon. So don't act all shocked when we just show up one day. Okay? От как обычно назбирали собі женщин Thank і you. дочку. Все как обычно. Ой, бубочки сладкие. Ну все, пока-пока. Люк, ну ты мій краш, с тобой грустно расставаться. Well then. See ya, Star Torch Academy. Да, це гра. Вот так вот ми. Посиділи, поперділи, порозлікались, порішали проблемки і по сйобам дали. Ну, конечно, коли з Ренесітою прощались, вот там було совсем печально. Там прям я такі сльози пускала. А тут, ну, прикольно. Ну, все хорошо, класно. Ну, прям не щось специфічне. В Джинджо хоч би показали, як я тут оказалась, блін, ви чо? Хоч би тепнули мене якось нормально. Ну ладно. Фух, отлагала гра, слава богу. Так, Джинджо, як я давно тут не була. Похорошел Джинджо при Джинші. Це після того, як ми не отримали відповідь від нашої подружки. Ми такі, надо тепнутися срочно. Срочно надо навестить друзей. I think it was Yang Yang. And the patrol station isn't saying anything. Yep, same old Jinjo, all right. Smells just like I remember it. Автоплей, будь ласка. But looking around, the city looks like it's on edge. Yang Yang did mention trouble brewing in her letter. Is this it? Yeah, what's with all the long faces? It's a beautiful day out and everything. Anyway, let's go find Yang Yang and the others first. Булька. Rover, is that really you? О, я так давно і не бачила. А це ми лише попахались.
Oh, thank goodness. Now that you're here, Rover, everything is going to be all right. А, вот так вот, да? You must have Понятно. come back because Только you за heard what решение happened проблем to мене Yang Yang and любить. Shisia. Я запомнила, хорошо. Huh? You haven't heard? Shisia's still unconscious, and Yang Yang... she's gone missing. And now... Can you be more specific, Jaja? Oh, okay. У когось вообще є Джеджі? Я її так і не крутила ніколи. Привіт, привіт. So, I went out to look for my client, but I couldn't find him anywhere. And it wasn't just him. People all over Jingzhou have been disappearing. Shisia and Yang Yang were the ones on this case, but 2 days after they left the city, Shisia was brought back by the Midnight Rangers due to serious injuries. And Yang Yang, she wasn't with her. That's all I know. I went to the patrol station to ask for more information. Блін, а по суті, вона ж Чічу просто тепнула обратно. You don't gotta assume the worst. Вона ж вроді не так і пострадала. Ну Yang ладно. Yang, she's gonna be all right. Everything's gonna be alright. Don't beat yourself up, Jaja. You've already been a big help. From here on out, leave it to me. I'll be on my way now. Какой дядя серйозний. Rover, please, just... Да, ділішок ти наваляла тут. Ровер, давай тебе переодінем. Ти чуть не в темі в своєму аутфіті. Стоп. Стоп, стоп. I will be there for everyone. Надо As we head toward переодеться. Все, снимай. Как снять, ёпта? Как снять? О, все, эквип, remove. Remove. О, да. Хочу понять, модельку реально переробили, чи що, чи як? Мені до Джинсі надо сходити? Так, стоп, я ж могу воспользоваться своим ультрапоко крылами тут. Блядь, да. Ой. Я вже разучилась з цим байком, я разучилась, як цим пользуватись. Оп, да. О, блін. Давай ще раз. О, вот так вот. Потихенечку. Оп. Опускайся. Боже, ура. Я навчилась. Я вспомнила. Блин, так неожиданно. Так непривычно вообще сюда вернутись. Кайф. Блядь, стаканчика нема. Ми Саньхуа побачимо. Балдініні. Я пам'ятаю, коли в перший раз побачила ці локації, я така... Ахуєть, що це таке? Ага, вояки, давайте. The situation is getting worse. 10 people have gone missing and Oi, Han shares a border with Jinju if anything goes wrong there. Is the magistrate aware of this? She is, but if things truly go south in Haifeng, her hands are tied. Politics, you know. If only Chancellor Chanli were here. She left for Mintin a few days ago, no telling. Опа, Chanli поехала в Mintin. Сюда, блин. All we can do is have faith in our magistrate. She won't turn что-то там.
Коротше, сподіваюся, що Джинсі все порішає. Ну, давай, ми в тебе віримо, малишка. Опа! Madam Sanhua, I do believe it's been 2 whole hours. Will you be taking me to see the magistrate or not? As I have already stated, the magistrate is not presently at City Hall, so that won't be possible. Very well then. Tell me where she is, and I'll go find her myself. I'm afraid I cannot grant Пахне your request. проблемами. Отсуй-суй. It's been a while, Sanhua. Rover, you've returned. And who might you be? Can you take me to Jinshi? Hold on. I hope you don't mind waiting your turn. Not to mention this concerns my younger sister. I'm sorry, but I'm also here for someone important to me. I need to know what trouble Yang Yang got herself into. Wait. Are you? Які сундуки, які сундуки? Не, Суй-Суй, конечно, красотка. Я в шоке, у неї дизайн просто бомба. Please, forgive Sanhua. I truly did not share my whereabouts with her. Такая тетя важна. Джинсі! Моя пушечка. Трошки не шарю, за які монети і за які сундуки ми говоримо на тіктокі. Я трошки не в контексті. Так, що я хотіла зробити? Ага, я вспомнив. Я вспомнив, що я хотів зробити. Така вона бубочка, я не можу, така солоденька. It's nothing. Just some scratches. Compared to what I've gained from this trip, this is merely a small jest from that one. Вона реально на птичку похожа. For not welcoming you properly, Miss Soy Soy. And apologies that your first visit to Jinzhou is under such circumstances. Well, since Miss Sanhua was telling the truth, I suppose I should apologize for my earlier rudeness. I came all the way to Jinzhou to see my sister, only to be told she's gone missing. I hope you can understand how that feels. I do. And I understand the urgency of the matter. Now that Rover is here, I'll brief you both directly. Recently, multiple people have gone missing across Jinzhou. All leads point to Shuangfeng. Yang Yang and Chixia were tasked to investigate Shuangfeng altogether. Chixia returned gravely wounded, and we've heard nothing from Yang Yang. Так там же ще Байже була в трейлері. I dispatched messengers via alternate routes to the Moonzhou City Hall.
but they have yet to report back. I also tried sending elite Midnight Rangers to scout Shuangfeng Hold once more, but their gates are sealed shut. No one knows what is happening inside those walls. Shuangfeng Hold, of all places. But you must have a way in. Yes. Magistrate I may be, but I am also Resonator to Sentinel Jue. Shuangfeng Hold's creator is none other than Mengzhou's Moonfox Sentinel, Qing. As Mengzhou and Jinzhou share borders, the two sentinels laid down certain rules, one of which concerns an agreement regarding Shuangfeng Hold. Should an emergency arise in Shuangfeng Hold, the resonators of each sentinel may go to the designated location and retrieve the token they left. Regarding the specifics of that retrieval, it's not important. The act is done, and what I ultimately obtained, put simply, is a spare key. I can tell the journey was not an easy one. It is, after all, something that can only be invoked in an emergency. However, what constitutes as an emergency is for me to decide. Rover, given your deep connection with Jue, you should be able to use any of its artifacts freely as well. There is no time to waste. We should go. Forgive me, Miss Soy Soy. I beg your patience just a little longer. The land of Shuangfeng falls under Mengzhou's jurisdiction. Shuangfeng Hold itself is a military stronghold. Generally speaking, as a neighboring state, we are not permitted to interfere in its affairs without due cause. While I cannot dispatch any personnel, as Jue's Resonator, I may enter on a personal basis. Trust me. He's right. О, Ватракс. Я вже забула за його существування. В шокі, у мене вже були Левіафани, Аліфи. Я вже за Ватракса його в глаза не бачила. You didn't think I'd just sit here and do nothing, did you? Нова напарниця, сюда, блін. Very well then. Rover, Miss Soy Soy. As magistrate, I give you my word. I will bear all responsibility for your actions in Shuangfeng Hold. Сюда, блін. Please, bring Yang Yang. Bring the people of Jinzhou home safely. Так, ну вам поки не фонить, я вже довольна, в принципі. Rover, Cheshire is currently recovering at Huashu Academy. Do pay her a visit before you depart. If you wish to learn more about Shuangfeng Hold, you may also speak with Principal Investigator Xiang Ni and Baija there. Сюда, блин, моего мальчика. Давай, давай. Я Сян Лияо очень с радостью навещу. Давай, давай. There's a matter I'd like to discuss with you, Madam Magistrate. As you wish. I'll answer as best I can. I will meet you at Huashu Academy shortly. Така вона красотка. Просто подивіться, як у неї платі, типу, як волоси. Вона так красиво получилась. Я в восторгі. Походу, мої круточки в першу чергу летять на неї. Я в шокі. Люсі, а ну-ка, ти тут як? Ти тут як у себе ощущаєш? Деня, красоточка моя. Сори, я вас уже буду міняти на нових.
Да, конечно. Ровер, секундочку, тобі кое-що теж треба поміняти. I will be Щоб there це for було більш everyone автентично. as we head toward Щас. our А то тебе на катсценах будуть показувати з одним. А у тебе взагалі другий. Термінал-то. Да, це кіберпанк. У них була колаба. Буквально вот в прошлой обнові місяць була обнова. У нас там був епізод з Девідом, туди-сюди. Вот у нас Люсі і Ребекку зараз покажу. Ребекка взагалі імбуля така класна. Тільки мені треба прокачати. Ребекка, а от вона. Йоу! Ну, і ти моя зайка. Тільки я і оружку не відкрутила. Я тепер не знаю, коли це мені вдасться. Тому що, чи будуть колабораційні повторні банери, я не знаю. Я розчитую, що будуть, але, типу, раз на рік в годовщину колаби з кіберпанком. Так що, походу, цілий рік у мене не буде ніяких, блядь, оружий для Ребекки. Кстати, вот Ян-Єннову я не хочу крутити. Ой, не в ту сторону. А Суйсу я покручу. Вона ще буде не Хавок, а Глаціо. І кажуть, вона з Хіюкі дуже хорошо стане. Но у мене немає Лючили. Та що таке, блін? Гра називається Wuthering Waves. От так от. Блін, а що мене так сушить? Це папіни пельмені, походу. Боже, я обожаю Джинджа. Де я? А, я вспомнила. Та я не знаю, чи він їх пересалював. Він їх хорошо поперчив. І вони получились очень даже вкусні. Прям вкусні-вкусні, мені сподобалось. Я не вмію такі варити. У мене санінські сухі получаються. Ну, типа, не то, щоб сухі. У мене, коротше, тих пельменей, які я варю, постійно потім болить живіт. Ой, промахнулася етажом. А папа прям такі вкусні зробив, вони такі м'ягенькі получились, ну не розваристі, а такі вкусненькі, блін, пельмешки. Рецепт взять. Та я хз, рецепт пельменей. Пельмені в магазині, вода гаряча, соль, перець. Я не знаю. Він просто, знаєте, він типу якось їх швидко типу дістав. Я от буквально сіла. Пройшло реально минут 5, даже не 10. Може чуть-чуть більше за 5. Все, вони вже готові, я думаю. Сюда, блін. Думала спочатку відказатися, а потім думаю, та ні, поїм пельмені, чого мені. А вони такі вкусні. Потім ми сошлись на тому, що я просто завжди беру пельмешки з курочкою і пельмешки з індюшкою. А вони сухі самі по собі. А він брав зі свининою. А вона більш жирна. І, можливо, через це вони смачніші. Ну, я, типу, не беру свинину ніколи. Що поділать? Ну, візьму, походу, тепер. Тепер буду їсти. Я зараз побачу свого Сен Ліяо. Давай, блін. Де? Де мій сладкий мальчик? А, прям отдельно, надо в комнату. Давай. Rover, you have arrived. У Байжи нова обновочка, одежда нова. She's right here. Still undergoing treatment. Yang. Don't worry just yet. I'll bring Yang Yang back. We should Да, step outside. я верну всіх. She needs rest. Я всіх верну. Juju came to visit Chusia earlier and spoke about you. Judging from your look, you've already met with the magistrate. Моя любов. Chusia. The Midnight Rangers who brought her back said she was gravely injured. But she still made it across the Dreaming Cavern by herself.
She stayed conscious long enough to tell them what happened to Yang Так, не Yang портіть мені, пожалуйста, before кайф. finally collapsing. Chusya. No need to worry. She is no longer in critical condition. Her readings from late last night show she's slowly regaining awareness. У Байжа новий прикид, However, чи у неї she's завжди still такий був? disoriented at the moment. Forgive me, Rover. After I heard, I also wanted to search for Yang Yang immediately. But with Chusya in this condition, Блін, I чого вони had no старі choice модельки не but to... підмалювали? Ну, вони типа і так норм виглядають, але я вважаю, що можна старі модельки та підмалювати. Не обов'язково ж всім робити рерани в віді п'ятерок. Ну я уверена, знаєте, у кого буде реран в віді п'ятерки? Щас, погодьте, вспомню, хто там є. Нет, не в виде пятерки, а просто новый реран. Я думаю, дадуть Джияну колись. Должны ж, блядь, йому нормальні... Ну, він був класний на своє время, но я считаю, що йому пойдет апгрейд. І йому очень круто буде, якщо його перевипустять, і у нього будуть нові скіли якісь. Ще я думаю, кого? Та, в принципі, і хватить. Четверку можна п'ятеркою зробити, ну, Альта можна по приколу зробити п'ятеркою. Він взагалі, типу, безконечний персонаж в сюжеті, і його реально можна тупо зробити п'ятеркою. І класний скін якийсь йому дати. Потому что Альта Сэнкс и... That's right, Baja. Without you, Chisia's condition wouldn't have stabilized so quickly. And frankly, she might have been left with permanent damage. Rover, Sanhua told me about your situation. I take it you'll be heading to Xuanfang Hold soon? Сюда, блин. Do be extra cautious, Rover. Shuangfang Hold isn't just any military А можно stronghold. Сян Лияо еще пообщается It's со the мной? pinnacle of what automata mechanics as a field can achieve today and for the foreseeable future. Да, тревогис. Тревогис опять. Automata mechanics. Advanced technologies beyond current knowledge. Так, to be extra cautious, Xuanfang Hold isn't just any military stronghold. It's the pinnacle of what automata mechanics as a field can achieve today and for the foreseeable future. Automata... Давайте вот это. It's the masterpiece of Mengzhou's sentinel, Xin. A mechanical city, built for the sole purpose of trapping and eliminating tacit discords to keep wider Mengzhou safe. Shuangfang Hold has stood at the Страшно. border between our two states for over 200 years now. Not a single incident in all that time. It's a living city in its own way that doesn't rely on people to run things. Instead, it uses creations called auto-puppets to fight off TDs. In theory, Shuangfang Hold is Ты такой Mengzhou's умный most дядька. impenetrable fortress. And because of that exact reason, if something has gone wrong, Ой. the cause and the fallout are almost unimaginable. According to Chusya, while Yang Yang was being surrounded by tacit discords, Shuangfang Hold's gates opened for reasons unknown. And to ensure Chusya's escape, Yang Yang went through that gate alone. Meaning, Yang Yang should still be inside. After I joined Huaxu Academy, I submitted several requests to Mengzhou to research the technological principles underlying Shuangfang Hold. Що за ельф? They Він were такий, all а, блін. rejected. Що поделать? So I'm afraid I don't know much Яке more життя, about такі what's ельфи. actually in there. Sorry I can't be of more help in that regard. That said, while digging through old archives here at the Academy, I did stumble upon a report about Shuangfang. The contents were vague, frustratingly so. But there was a clue. Not sure if it'll help, but over 200 years ago, when Shuangfang Hold was first being built, Xuanfang. aside from Xin and the forces of Mengzhou, there was another group
that left their mark there. Фраксі Данс. О май гад, давай. The court of Savante. А? Нет? Не Фраксидос? Как так случилось? Shuangfang Hold has a court of long Savant. history. And that comes with a tangled web of events, each Ну one чё, блин, tied а to как the же next. Фраксидус? I could elaborate, Що, скарний грабельний ще but I полгода? suspect you'd rather be on your way. Leave Chixia to us. Huashu Academy will take good care of her. Ти мишладки, я знаю, ти позаботишся обо всіх. Про мене, про неї, про Чічу, про всіх. Про мене тільки позаботься. Так. Чуть-чуть. Я не хочу їх уходити від них. Я їх люблю. Я їх люблю, я не хочу їх бросати. Що ж буду плакати? Коротше, Бажа крута лікарка. Вона всіх вилічила. Ну, ми в курсі, Бажа реально крутишка. I sure hope Yang Yang's alright. I know. She only just became an outrider. Походу, готовлюсь в укриття йти. Ну-ка, ну-ка, і куди ми? I'm ready. I'm ready. Go. Поки я в туалет не захотіла. Давайте. No, містер Фіш, ми не западаємо на сестру нашої подруги. Нет. No. Oh, all right. Settle down, Dumpling. Dumpling? Dumpling? Okay. Да, Dumpling. Ah, there you are. Pay no mind. I've had this silly bird for years. Dumpling's her name. У неї такий дорослий голос. She's in a bit of a mood right now. Probably because she didn't get to see Yang Yang. They were thick as thieves back home. There was this one time when Yang Yang... Sorry. This isn't really the best time to reminisce. What were you thinking just now? Oh, nothing. Just an old memory. I was thinking about the day Yang Yang told Mother and me she was leaving for Jinzhou. I told her that if she'd found her path, then she needn't worry about anything else. Just take Тут that на step машині and go. приїхав в коменду. Only I wasn't being entirely honest with her. Before coming to Jinzhou, I'll admit I was a little nervous. After so many years apart, I wasn't sure we'd still be the same people we remembered. I never imagined. Yang Yang said the same thing to me. Oh, did she now? You two are a lot alike, you know. Are we? In some ways, perhaps. In others, not so much. She's determined. She's never wavered or doubted her own choices. My. You seem to know Yang Yang rather well. Ти на що My journey намікаєш? didn't really start until I met Yang Yang. No matter how far I've come, no matter how many places I've traveled, meeting her will always be my starting line. Only So friends. whether it's for everyone who cares about her, or for myself,
I will find her. And I'll bring her back. Блиск в очах добавили. Клас. Go. Well then. А, блін, не go. Shall we be on our way? Да, блін, все, To пока, reach пока, Shuangfang from пока. Jinzhou, we'll need to cross through the Dreaming Cavern, north of the Gorges of Spirits. Since you've never been, I'll lead the way. Ого! Блядь. Clouded Cliffs. Я уже не помню. Bellborn, Clouded Cliffs. А ну, давайте сюда тэпнемся. И если что, я на своем параплане так... И быстренько оттепнусь туда. Go. Эх, люблю цю локацію. Ой. Обожнюю. А, тут есть мостик. Що ж ви нормально? А Белла виходить десь, да? Валяється. Да. Ну, побігли. Тут треба більше. Кошмар, що наделала. Типа что-то со строем. Ну хорошо. Давай. То есть просто зайти не можно. А, я зашла. So, you and Jinji, what was that about? Oh, just a little exchange of intelligence. It took some persuading, but she did eventually agree to grant me access. Интересно, если такое можно We talked локация, about you. расскажу. Me? По сути, Well, we may share мы the same эти... room, but I still need to know Я whether the как person приносить I'm traveling with is someone I can trust. А, так сам, типа, просто не Besides, Yang Yang mentions your name so often in her Блин, а чё letters. она I couldn't help but be curious. Who is this person my dear sister is so utterly hung up on? And did you get the answer you were looking for? That, my dear, remains to be seen. Помехи с микро. Давай я послухаю. А, вроді норм. Можливо, через те, що подлагала чуть-чуть гра на переході локацій, случився помех. А так нормально. Ой, вернись в гру. Живописно. Нічого не скажеш. Ой. Ой-ой-ой, це справжній Китай. Блин, полгода азийских вайбов. Балдеж. Эй.
А як це вона туди тепнулася, я понять не можу. These traces. Yang and Chisya must have left them when they fought. Yes, but no signs of TDs now. Дякую, дякую. Mountain Gate is just Гарного ahead. мені стріму та настрою. Тобі теж гарного настрою. Страшно, що щось буде. Let's press on. Епічненько. That's Xuanfeng Hold. Очень It does look rather епічненько. magnificent from here. Блін, так круто. This is a testament to my connection. Тільки with the локація world не прогружається, вода around. нормально. And it's very much my І companion тут now, чуть-чуть. bearing witness to everything I've experienced on this journey. Іскаження текстурок. Ну ладно, може в технічному оновленні пофіксять. Я в захвате, так красиво. Я так с каждой новой локацией. Боже, как beautiful! Так гарно. Very beautiful. Only it's hard to tell if anything's wrong from this distance. Which means we need to be even more careful. Класс. Я рада, я довольна так. Менше chapter. So far, so good. Yeah. We haven't run into any of those auto puppets Shangli Yao mentioned yet. In any Auto case, puppets, let's make okay. for Shaft Post Yard first. It's not far. That's where Xuanfeng's Ministry of Foreign Affairs is located. Блін, а There чому ought мене не to be some прогружається clues небо? there. Це все вже печаль, біда You не seem стала? to know your way around here. Not really. I've made a few visits on business, but never ventured far. Інтересно, це моя відяха не тягне, Xuanfeng Hold чи... keeps the tightest security. Every visitor просто must гра pass так. through layers of screening. Not even a fly could get through without proper ID. What if this incident wasn't an act of nature, but a human one? Ой, не падай. Then we watch our step. Красиво. Beautiful. Я балдею. There's no one here either.
Just as I thought. Our terminal comms went down the moment we entered Xuanfeng. Here, take this. A pair of locators. Simple little things, really. They'll show us each other's position and vital signs. The downside is that they have no communication functions. The situation here is unpredictable. We're together now, but there's no guarantee it'll stay that way. Think of it as a safeguard. To help us make the right call when it matters most. Just an old habit from my trading days. I always prepare for the worst. Still, think of it as a gift from me. Don't lose it, all right? For a gift, it sure feels like a heavy one. There should still be clues around Shaft Post Yard. Let's investigate. Бамбукова роща? Сюда, блин. Куди вона мене веде? Птічка. Я балдею, дуже гарно. Я б тут жила. Ой, вода впала. You have that. Sorry, please. Sorry, okay. I'll return, okay. Я в шокі. Погулять не можна, чорт. Красиво. Это заведение какое-то? Класс. А це, наверное, автопапець. So this is a Shuangfeng auto puppet. Structurally, it's nothing like the twin Nova units in Star Torch. But the technical complexity is every bit their equal. Maybe more. And this blade mark. А, так мені дадуть поисследовать це все. Тут можна поспать. Ідеально. Damage, destroyed. На чиле, на расслабоне, автопапет. Чё стоишь, помогай. Без дела стоите в шоке. А, мне внутрь надо. Anomalies. All Ministry of Foreign Affairs personnel. Блять.
Personnel must evacuate immediately. Коротше, аномалії. Всім треба евакуюватися. Repeat. Срочна евакуація. Ну, походу, мені теж треба евакуація. Я вахую. Is this handwriting? Could it be? Find anything? Take a look at this, Rover. Where did this fog come from? This is no ordinary fog. Auto puppets! Is this an ambush? These must be the rogue auto puppets Chisia's report mentioned. Stay sharp. Let's take them out together. The fog is getting thicker. It's numbing my senses. Soy Soy! We need to stay close! Soy Soy! Damn it. Find a way out first. Is that the mechanical bird from earlier? Looks like it's trying to show me the way. Let's see where it takes me. The disorienting fog is here too. Every road back to Jinzhou is blocked, with only a city. Who's there? Easy.
I don't mean you any harm. You don't look like you're from Xuanfang. Who are you? Why are you here? I came to find someone from Jinzhou. Jinzhou. So you came through the South Mountain Gate. Does this mean Jinzhou knows what's happening here? Are you the reinforcements they sent? That name. I've heard it somewhere. Golden eyes, black hair, and a tacit mark on the back of your head. Could it be you're the one from the Battle of Norfolk Barrens? The one who fought alongside General Jian and drove back the Threnodian Overthrax? Rover? I'm here on behalf of Jinzhou's magistrate. Can you tell me what's happening in Shuangfeng? Yes. My name is Liang Yu, and I serve under Meng Zhou's Ministry of War as part of the Xuan Triad. But now, I'm the only one left. Three days ago, one of Xuanfang's censure courts detected tacit discord activity of unusual scale. An elite squad of wardens was sent to purge any remaining TDs. Standard procedure for the Ministry of War. But that day, the moment we stepped foot in the censure court, the auto puppet station there suddenly attacked us. No one saw it coming. The people of Xuanfang hold, especially the wardens. We all trust the auto puppets completely. They're our main tool against tacit discords, and one of the Sentinel's creations, no less. By the time we realized what was happening, so many had already. My two fellow Triad squad mates didn't even have time to draw their weapons. Only a handful of us made it out alive. And now, all the auto puppets are going rogue. yes. Censure courts are meant to trap tacit discords, but they're useless now. Now they pour into our lands, and the Ministry of War cannot keep up. And that's not all. The Warden Commander has sent countless requests to Meng Zhou for reinforcements, but neither City Hall nor the Sentinel has answered. And with every road out of Xuanfang blocked by disorienting fog, the Wardens have no choice but to retreat to the hold. But that is no solution. Not even a poor one. No one can leave the hold. Which means Yang Yang might still be inside. Have you run into anyone else from Jinzhou? Besides me? You don't mean... There was a girl, Yang Yang. Said she was an outrider for Jinzhou's Midnight Rangers. 2 days ago, during the civilian evacuation, she traveled with us. That's her. Do you know where she is now? No. She volunteered to draw a large group of auto puppets away so we could get the civilians into the hold. We lost her after that. I sent a few scouts to search the Eastern Chuan Peaks area, but we failed to locate her trail. I see. Another dead lead. Do you have anything on you that's connected to her? Now that she mentions it, Soy Soy did give me one of her letters. This is... I'm sure you have a terminal on you. One moment, I'll share the access.
Xuanfang Hold has deployed Skywatch rings everywhere to monitor Tacit Discord activity. They can track frequency fluctuations left behind in different areas. As of this moment, we're lucky they're still working. This letter carries her frequency. With that, we should be able to track some of her previous movements. I'll take you to the 4-chime shaft post. It has equipment that's connected to the Skywatch rings. Locator readings are normal. Soy Soy's safe for now. Like she said, the priority right now is finding Yang Yang. You said you traveled with Yang Yang. That's right. I hope she's safe. Oh, while I'm at it, I'll unlock access to a cloud ride for you as well. It's a type of transport vehicle, developed by Mengzhou's Huashu Academy. Very useful for quickly navigating rough terrain. Since you already have a means of transportation, I'll just share the functions with you. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Father, Mother, Sister, Rover, I don't expect any of you to read these words. If anything,
I never thought there'd come a day where I'd be congratulating you on your graduation as the teacher. Happy graduation, mentor. I'm so glad I get to witness this moment. It's just... this is the second time I'm seeing you off from Lahairoi. I'm sorry I've forgotten our past time together. Don't be. I know you had your reasons, and I don't feel disappointed, but last time you left, you said that Lahairoi will continue forward on its own feet. I've carried those words with me ever since. So this time, may I be the one to offer a proper farewell. And I'll be the one to remember it this time. Mentor, you have always been the brightest star in my heart, and as long as this star exists, whether it's a pitch-black night or a bottomless abyss, I'll find the courage to overcome it. I wish I could draw closer to this star, to touch it, to let its light linger on me just a little longer, but there's nothing more important than for that star to shine forever in the night sky. So please, go on with your journey. I hope the road ahead is kind to you. I hope your wishes come true. I hope you're always surrounded by people you can trust. And I hope you remember, no matter where you are, Lahairoi and I will always be here to support you. There's something I want to say too. Thank you for everything you've done for me, Mornay. Mentor, if that's how you feel, then let me make one request. Think of it as a little reward I'd like from you. I'd like you to come back to Lahairoi often, so you can see how far we've come. Because we will have come far. I'll always be looking forward to your return. Happy graduation. I never thought I'd be saying that to you so soon. Is that regret I'm getting from you? Saying goodbye to an old friend again will always be cause for regret. But in itself, graduation is a good thing. It's the start of something new. I've seen off plenty of graduates over the years. Each time, including this one, I'm struck by the same sentiment. All that bright hope and energy. That's what's kept me here in Lahairoi all this time. If I remember correctly, you're heading back to Jinzhou, yes? That city over in Huanglong. That's right. I've been to many places, but Jinzhou never quite made the list. It intrigues me more every time you mention it, though. Morning stalls, tea house chatter, streets full of life. A far cry from this place sleeping beneath the Frostlands. You've made it sound rather tempting, you know. I wonder if fate will ever point me in that direction. Want to come with me? Well, that depends on whether the Academy is willing to let me go. Somehow, I doubt President Lucilla would say yes. She's already filled our schedules. But hey, it's not all grind. Whenever I visit the Frostlands and watch the snow dance across the sky, I think back to that moment. Remember what you told me? Bright, passionate students. Beautiful snow. I came here with nothing but a let's just see where this goes kind of mindset. Before I knew it, years had slipped by here in Lahairoi. You know, trying something new like that wasn't such a bad thing. You were right. I've lived a completely different life here.
But of course, I'll speak with the president for some time off sooner or later. When work finally slows down and the timing feels right, maybe I'll take a long leave to go see Huang Long. I hear their medical practices are fairly ancient, completely different from what I grew up learning. Would be fascinating to see it firsthand. If you happen to know someone in that field, you might introduce me? Actually, I do know a doctor. Though he's not practicing anymore. Oh? That's even better. People who change professions tend to be far more interesting than... Well, I should let you go now. Our graduate has a packed schedule, I presume? Yeah. I'm almost done here. Travel safe, then. When you return to Lahairoi someday, or when I visit Huang Long, remember to tell me all about your journey. Once again, happy graduation. It's a long road ahead, but you'll walk it beautifully.